So what is Bhava? Bhava means realization of the Supreme Lord. பாவா என்றால் என்ன? பகவானை உணர்தல் என்பதாகும். What else is it? It means destruction of all the bondage of karma. வேறு என்ன நமக்கு கிடைக்கிறது? நம்மளுடைய கர்ம வினைகள் அனைத்தையும் விடுபடுகின்றோம். So by engaging our senses and mind and using objects for Krishna, we, instead of getting karma, we destroy all karma. ஆகவே நமது சரீரத்தை கொண்டு, சரீரம் மனம் புத்தியை கொண்டு லௌகிக பொருட்கள் அனைத்தும் பகவானுடைய சேவையில் ஈடுபடுவதன் மூலமாக நாம் கர்ம வினைகள் அனைத்தையும் அழித்து விடுகின்றோம். We get opposite effect. இதற்கு எதிர்மறையான ஒரு பலனும் கிடைக்கிறது. So in other words, it's not necessary just to condemn the body and the senses, but it's how we use them. நாம் இந்த சரீரத்தையும் நமது புலன்களையும் நிராகரிக்க வேண்டும் என்பதில்லை, ஆனால் அவற்றை எவ்வாறு உபயோகப்படுத்துகிறோம் என்பதில் கவனத்தை செலுத்த வேண்டும். If we use them based on the fact that I am the servant of Krishna, not on the idea that I am my body and everything's for my enjoyment, then instead of creating karma, we destroy all karma. ஆகவே நான் பகவானுடைய சேவகன் என்ற மனப்பான்மையுடன் சேவை செய்து நான் இந்த சரீரம் என்ற அடிப்படையில் ஈடுபடாமல் செயல்பட்டோமே ஆனால் நாம் கர்மத்தை அழித்து விட முடியும். But that is not the goal of sadhana bhakti. ஆனால் சாதன பக்தியின் குறிக்கோள் இதுவல்ல. The end result of sadhana bhakti is bhava. சாதன பக்தியின் இறுதி பலன் பாவா என்பதாகும். And what is bhava? Bhava is your sthāyi bhava, establishing your relationship of affection with Krishna. பாவா, அதாவது சாய பாவா என்பது நம்மளுடைய உறவை கிருஷ்ணருடன் உறுதிப்படுத்திக் கொள்வது, ஏற்படுத்திக் கொள்வதாகும். So through using our senses and our mind and the objects of this world and serving Krishna, then we establish our relationship with Krishna in bhava. ஆகவே நமது சரீரம் மனம் புத்தி இவற்றையும் மற்றும் புலனின்பத்திற்கான பொருட்கள், உலகத்தில் உள்ள பொருட்கள் அனைத்தையும் பகவானுடைய சேவையில் ஈடுபடுத்துவதன் மூலமாக நாம் பாவ நிலையில் நிலைத்து பகவானுடன் உறவை வளர்த்துக் கொள்கிறோம். And as a side effect, we are also liberated from material world. இதற்கு ஒரு பலனாகவும் இதனுடன் கூட சேர்ந்து வரும் பலனாக நமக்கு முக்தி என்பதும் கிடைக்கின்றது. So the process of bhakti automatically gets us beyond liberation. ஆகவே இந்த பக்தியின் வழிமுறையானது நம்மை இந்த முக்தி என்னும் பாதைக்கும் அப்பாற்பட்ட நிலைக்கு எடுத்து செல்கிறது. Even though we have to use body, mind, words, etc. நாம் நம்முடைய சரீரம் மனம் புத்தி அனைத்தையும் உபயோகப்படுத்தினாலும் பாவை முக்திக்கு அப்பாற்பட்ட பாவா என்னும் நிலையை அடைய முடியும். They are all in the mode of ignorance and passion. Question is how to come to pure devotional service, which is the ultimate goal of life. கலியுகத்தில் இருக்கும் மக்கள் பொதுவாக ரஜோகுணம் மற்றும் தமோகுணத்தில் செயல்படுகிறார்கள். அவ்வாறு இருக்கையில் அவர்கள் எவ்வாறு இந்த தூய பக்தி சேவை என்ற நிலையை அடைந்து வாழ்க்கையின் இறுதி இலக்கை வெற்றிகரமாக அடைய முடியும்? How to what? From? Oh, well, the thing is that we have to come from some mode to get to bhakti, because we're in the material world. நாம் பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் காரணத்தினால் பக்தி செய்வதற்கு நாம் ஏதாவது ஒரு குணத்தின் அடிப்படையில் இருந்து தான் வர வேண்டும். And even if we come from a sattva, there are also obstacles. நாம் சத்துவ குணத்தில் பக்தி செய்தாலும் நமக்கு தடைகளானது இருக்கத்தான் செய்யும். Therefore the Devatas pray, oh, we don't want to stay up here, we want to come to earth and do bhakti here. இதன் காரணமாகவே தேவர்கள் கூட இந்த பூமிக்கு வந்து பக்தி செய்ய வேண்டும் என்று பிரார்த்தனை செய்கிறார்கள். Or you may end up with more impersonal tendencies through sattva. அவ்வாறு இல்லாவிட்டால் சத்துவ குணத்தின் மூலமாக நாம் அருவ பிரம்மன் மேல் கவனத்தை செலுத்தக்கூடும். So we come from any of the gunas, but the qualification is faith. நாம் எந்த குணத்தின் அடிப்படையில் இருந்து வரலாம், ஆனால் பக்திக்கு தேவையான அடிப்படையான தகுதி நம்பிக்கையாகும். So if we have a conviction in the devotional scriptures like Bhagavad Gita and Bhagavatam and we're willing to follow them, that's our qualification no matter what guna we're in.
நாம் இந்த ஆன்மீக சாஸ்திரங்கள் பகவத்கீதை பாகவத்தின் மேல் முழுமையாக நம்பிக்கை கொண்டு அதை சரியாக கடைபிடித்தால் நாம் எந்த குணத்தில் இருந்தாலும் பரவாயில்லை, பக்தியில் நம்மால் முன்னேற முடியும். And if you practice, then immediately you're beyond all the gunas. நாம் பக்தியை பயிற்சி செய்யும் பொழுது நாம் இந்த முக்குணங்களை கடந்த நிலையை அடைகிறோம். Types of devotional service. Is it only sadhana or is it including bhava and prema also? இந்த நவவித பக்தி என்பது சாதன பக்தியாக மட்டுமே கருதப்படுகிறதா அல்லது அதில் பாவா மற்றும் பிரேமை நிலையும் உள்ளதா? Well, the angas of bhakti can be practiced in sadhana, but they also practice in bhava and prema. Not the practice, they are manifested in bhava and prema, not as practice or sadhana, but they just spontaneously manifest. இந்த பக்தியின் அங்கங்கள் சாதன பக்தியில் பயிற்சி செய்யப்படுகிறது, ஆனால் பாவா மற்றும் பிரேம நிலையில் இது பயிற்சி செய்யப்படவில்லை, அது வெளிப்படுகிறது. One lady was singing Gita Govindam. Chaitanya Mahaprabhu as of like very much attracted going that way. Some of Rupa Goswami, I don't know, some Goswamis was stopping him not to do this. So though he was in ecstasy, being Supreme Lord himself, so he feels sorry, what I was about to done, this is wrong like that. If somebody is imitating such things and all, what is their position? See, in Ishopanishad or Nectar of Instruction, those who misguide the people, they will go into the darkest of darkest region, Prabhupada writes. So such people who imitates. Sumatra Krishna Prabhu also said in some other class, somebody will say like peacock, I am the peacock feather in that. Like what would their destination for these offenses? If in case if we behave like that, imitate like that. சைத்தன்ய மகாபிரபு கூட ஒரு முறை ஒரு பெண்மணி கீத கோவிந்தத்தை பக்தியோடு பாடிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது அவரை நோக்கி ஈர்க்கப்பட்டார். ஆனால் தற்பொழுது பக்தர்கள் இதை நகல் செய்ய முயற்சி செய்தால் அவர்களின் நிலை என்ன? Well, if we're talking about imitation of sattvika bhavas, we should not do that. சாத்விக பாவத்தை நாம் நகல் செய்ய முயற்சிக்க கூடாது. So the motive for that usually is material recognition. வழக்கமாக பௌதிகமாக ஒரு அங்கீகாரம் பெற வேண்டும் என்றே மக்கள் இதை செய்வார்கள். So it gives no spiritual benefit at all. இதில் அவருக்கு எந்த ஆன்மீக பலனும் கிடைக்காது. Just like an actor can act like Lord Chaitanya or Krishna or whatever, but it's got nothing to do with Krishna or Lord Chaitanya. ஒரு நடிகன் கிருஷ்ணரை போலவும் சைத்தன்யரை போலவும் பாத்திரத்தை எடுத்து நடிக்கலாம், ஆனால் அதற்கும் கிருஷ்ணருக்கும் சைத்தன்யருக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை. அதே போல if those bhavas manifest naturally, as in the case of Chaitanya Mahaprabhu or other people, then it's simply a symptom of their prema. ஆனால் இயற்கையாகவே ஒருவருக்கு அந்த பாவ நிலை வெளிப்பட்டது என்றால் சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு வெளிப்பட்டது போல அது பிரேமையின் அறிகுறியாக நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம். But they are in no way trying to advertise those symptoms to anybody. ஆனால் அது போன்ற பக்தர்கள் அந்த அறிகுறிகளை பிறருக்கு விமர்சன அல்லது விளம்பரப்படுத்துவது கிடையாது. And that is why Lord Chaitanya, when he was talking to Ramananda Roy, he says, and they were having all these ecstatic symptoms, then he says, you don't tell anybody else. இதன் காரணமாகவே சைத்தன்யர் ராமானந்தராயரிடம் உரையாடிக் கொள்ளும் பொழுது ராமானந்தராயரிடம் கூறினார், உங்களுக்கு இருக்கும் இந்த தெய்வீக அறிகுறிகளை நீங்கள் வெளியில் கூறாதீர்கள் என்றார். The deity personally reciprocates with the devotee, as in the case of Sakshi Gopal. Can we say such devotees are in Bhava stage? சாட்சி கோபாலை போன்று சில விக்கிரகங்கள் பக்தர்களுடைய நேரடியாக தொடர்பு கொண்டு பலன்களை கொடுக்கிறார்கள். ஆகவே அத்தகைய பக்தர்கள் பாவநிலையில் உள்ளார்கள் என்று நாம் சொல்ல முடியுமா?
Well, it's not stated there what stage the Brahmana was at. அந்த பிராமணர் எந்த நிலையில் இருந்தார் என்பது விளக்கப்படவில்லை. But obviously, for having an interaction with the Lord personally, he has to be at a very elevated stage. ஆனால் சாதாரணமாக பார்க்கும் பொழுது பகவானுடன் அந்த மாதிரி ஒரு தொடர்பு கொண்டு உறவு கொள்வதற்கு ஒருவர் உயர்ந்த நிலையில் இருந்தே ஆக வேண்டும். So Krishna does not come under the control of the devotee unless the devotee is very elevated. பக்தர்கள் ஒரு உயர்ந்த நிலையில் இல்லை என்றால் கிருஷ்ணர் அந்த பக்தர்களுடைய கட்டுப்பாட்டிற்கு இணங்குவதில்லை. In the verse Atha Sri Krishna Namadi Sevonmukihi Jivadav verse, now that chanting becomes an eternal process, ultimately, nevertheless, a sadhaka starts with the material senses, including jiva. So, referring to the above verse, does it refer to spiritual jiva or material senses? அதஸ்ரீ நாமாதி என்ற பதத்தின் மூலம் ஒருவர் சாதனையில் ஆரம்பித்து ஆன்மீக நிலையை அடைகிறார் என்று சொல்லப்படுகிறது. அங்கு குறிப்பிடப்பட்டது லௌகிக புலன்களையா அல்லது ஆன்மீகத்தையா? Well, that verse is talking about engaging the senses so that Krishna will appear. So obviously you're not a prema already. அந்த பதமானது கிருஷ்ணரை பார்ப்பதற்கான வழிமுறை என்ன என்பதை பற்றி விளக்குகிறது. ஆகவே நீங்கள் பிரேம நிலையில் இல்லை என்பது பொருள்படுகிறது. But it also doesn't mean if you have prema you stop engaging the senses. அதே சமயத்தில் நமக்கு பிரேமை இருந்து புலன்களை நிறுத்திவிடுவோம், செயல்பாடுகளிலிருந்து நிறுத்திவிடுவோம் என்பதும் பொருள்படாது. So if we're doing sadhana we have not developed spiritual senses. ஆகவே சாதனை செய்கிறோம் என்று சொல்லப்படும் பொழுது நாம் நம்முடைய ஆன்மீக புலன்களை வளர்த்து கொள்ளவில்லை என்பதே பொருள்படும். But the argument can be given, well, if we're using material senses, how can material senses give a spiritual result? ஆனால் அதே சமயத்தில் லௌகிக புலன்களை உபயோகப்படுத்துவதன் மூலமாக நமக்கு எவ்வாறு ஆன்மீக பலன்கள் கிடைக்க முடியும் என்ற கேள்வி எழலாம். So the answer is like yukta vairagya, you engage different material things in the service of Krishna, then they do not have a material result. ஆனால் இதற்கு பதில் என்னவென்றால் நீங்கள் வைராகியத்துடன் ஆன்மீக புலன்களையும் பொருள்களையும் பகவானுடைய சேவையில் ஈடுபடுத்தும் பொழுது அவை ஆன்மீகமாகி வருகின்றன. So if the senses which are material are used for serving Krishna as part of bhakti, then we can say that they are spiritualized. ஆகவே பக்தியின் ஒரு அங்கமாக உங்களுடைய லௌகிக புலன்களை பகவானுடைய சேவையில் ஈடுபடுத்தும் பொழுது அவை ஆன்மீகமயமாகி விடுகின்றன என்று சொல்லலாம். But in themselves we cannot perceive Krishna with those senses. ஆனால் அதே சமயத்தில் அந்த புலன்களை கொண்டு அந்த நிலையில் நம்மால் கிருஷ்ணரை உணர முடியாது. In pure devotion, it is not subjected to sattva, tamas and rajas. But if you see some Babajis, externally they may look like tamas, they don't take bath, they don't wear proper dress. But how to understand this? They are in pure goodness, but externally they are affected by mode of passion or ignorance. தூய பக்தி குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டது. பாபாஜிகள் தூய குணத்தில் குணங்களை கடந்து இருக்கிறார்கள். ஆனாலும் கூட சில பாபாஜிகள் குளிப்பதில்லை போன்ற செயல்கள் தமோ குணத்தை போல நமக்கு காட்சி அளிக்கின்றன. இதை விளக்க வேண்டும். So one who's fixed in prema is not aware of his body. பிரேமையில் நிலை பெற்று இருப்பவர் தன்னுடைய சரீர ஞானம் இல்லாமல் இருக்கிறார். So therefore he may not consider bath or no bath or whatever. He's not aware of bath at all. அவருக்கு குளித்தல் என்ற ஒரு உணர்வே இல்லை. அப்பொழுது குளித்தோமா குளிக்கவில்லையா என்பது போன்ற உணர்வுகள் அவருக்கு உண்டாவதில்லை. And he's not attached to the body at all, so there's no concept of being influenced by the gunas. உடலின் மேல் அவருக்கு பற்றுதலே இல்லாத காரணத்தினால் அவர் மேல் எந்த விதமான குணங்களும் தாக்குதல் செய்ய முடியாது. Those who are doing sadhana but are also advanced in sadhana, they're certainly less attached to the body, but they also realize that they can be influenced by the gunas.
சாதனை செய்து முன்னேறியவர்கள் இதை அறிந்திருக்கிறார்கள். குணங்களினால் நான் தாக்கத்திற்குள் வர முடியும் என்பதை அவர்கள் அறிந்திருக்கிறார்கள். And therefore they will avoid tamasic or rajasic situations, people, food, etc. எனவே தமோகுண ரஜோகுண சூழ்நிலைகளையும் மக்களையும் உணவுகளையும் அவர்கள் தவிர்க்கிறார்கள். A devotee in initial stage of practicing Krishna consciousness develops such prema. Whether such bhava develops automatically or he has to endeavor and practice. நமது லட்சியம் கிருஷ்ண பிரேமைதான் என்றால் ஒரு பக்தருக்கு ஆரம்ப நிலை சாதனை காலத்தில் அவருக்கு எவ்வாறு அந்த பிரேமை உண்டாகிறது, அது இயல்பாகவே உண்டாகிறது அல்லது முயற்சி தேவைப்படுகிறதா? So prema is the goal and bhakti is the sadhana to get to the goal. பிரேமை தான் நமது இலக்கு ஆகும், பக்தி என்பது சாதனா பக்தி அதை அடையும் வழியாகும். Of course, bhakti and prema are the same activities, but we do the activities in one way, it is called sadhana, and when we reach the goal, those same activities are called prema. பக்தியிலும் பிரேமையிலும் செயல்பாடுகள் ஒன்றே, ஆனால் அந்த செயல்களை ஒரு வகையில் செய்யும்போது அது சாதனை என்றும் மற்றொரு வகையில் செய்யும்போது அது பிரேமை நிலையில் செய்யப்படுகிறது என்றும் புரிகிறது. After hearing from various self-realized Vaishnavas, I am not able to come to a platform of goodness. அல்ல, தன்னை உணர்ந்த வைஷ்ணவர்களிடமிருந்து கேட்டும் கூட நான் இன்னும் சத்துவகுணத்துக்கு வர முடியாது. That's a question or a statement? It looks like a statement, but well, the goal is not to come to goodness, it's to come to prema. நமது லட்சியம் சத்துவகுணத்துக்கு வருவது அல்ல, பிரேமையை அடைவதே நம்முடைய லட்சியமாகும். That deal with these four things, dharma, artha, kama, moksha. But Sri Chaitanya Mahaprabhu, he revealed that fifth goal, that is prema. But sometimes we see when this prema is hidden in the Vedas. Hidden in the Vedas. But Veda is the main dharma or scripture for us. How can the goal, which is the prema, hidden in the Vedas? How is it there? How can it is hidden in the Vedas, which is our main scripture, correct? In the Vedas. Yeah, how can it is hidden? வேதங்களை பொறுத்தவரை பிரதானமாக தர்ம அர்த்த காம மோட்சம் மட்டுமே வெளிப்படையாக தெரிகிறது. ஆனால் சைத்தன்ய மகாபிரபு 5வது இலக்கான பிரேமையை பற்றி கூறுகிறார். இந்த பிரேமையானது வேதத்தில் மறைமுகமாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எவ்வாறு இந்த பிரதானமான இலக்கான பிரேமை மறைமுகமாக வேதத்தில் தெரிவிக்கப்படுகிறது? So as we know, the Bhagavatam is the conclusion of the Vedas and Upanishads, etc., and the conclusion is prema. பாகவதம் இந்த வேதங்கள் மற்றும் உபநிஷதங்களின் இறுதியான முடிவாகும். பாகவதத்தின் முடிவு பிரேமையே ஆகும். So the Vedanta Sutra is the cream of the Vedas. It's the upper part of the Vedas, the Jnana Kanda. வேதாந்த சூத்திரம் வேதங்களின் மேல் பகுதி, சுவைமிக்க மேல் பகுதியை போன்றது, ஞான காண்டமாகும். So it summarizes and gives the meaning of the Jnana Kanda. இது ஞான காண்டத்தை தொகுத்து அதனுடைய முழு பொருளையும் நமக்கு விளக்குகிறது. So in that there are 4 chapters. அதில் 4 அத்தியாயங்கள் உள்ளது. 2 on Sambandha, 1 on Abhidheya and 1 on Prayojana, last chapter. 2 அத்தியாயங்களில் சம்பந்த ஞானத்தை பற்றி குறிப்பிடுகிறது, ஒரு அத்தியாயம் அபிதேய ஞானத்தை பற்றி குறிப்பிடுகிறது, ஒரு அத்தியாயம் பிரயோஜனத்தை பற்றி குறிப்பிடுகிறது. For Shankaracharya, 4th chapter is merged in Brahman.
சங்கராச்சாரியை பொறுத்தவரை 4வது அத்தியாயமானது பிரம்மனில் ஐக்கியமாக ஆவது என்று கருதப்படுகிறது. And in Balada's commentary it is Prema. பலதேவ வித்யாபூஷணனுடைய விளக்க உரையில் அது 4வது அத்தியாயத்தின் இறுதி இலக்கு பிரேமையாகும். So in other words, the Upanishads are indicating Prema as the goal, and Upanishads are best part of the Veda. உபனிஷதங்கள் பொதுவாக பிரேமையை இலக்காக நமக்கு வழங்குகிறது. உபனிஷதங்களே வேதங்களின் சிறந்த பகுதியாக கருதப்படுகிறது. Another question like Manasi, we see that those are in Tamaguna, if they die, they you can also have the what do you call it, the verse, Taittiriya Upanishad? Rasa Vaisaha. He is Rasa. Lord is Rasa.